இன்றைக்கு நாம் காணவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை பல்கலைக்கழகம் சமூகவியல் துறை சார்பில் நடைபெற்ற காலநிலை மாற்றத்தின் சமூக விளைவுகள் குறித்த சர்வதேச மாநாடு. வாருங்கள் பார்க்க. தாயகத்தின் தலைவர் முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தார். முதலாவதாக சென்னை பல்கலைக்கழக சமூகவியல் துறை தலைவர் திரு தமிழரசன் அவர்கள் காலநிலை பாதிப்பு காரணிகள் குறித்து பேசிய தொடக்க உரையின் துணுக்குகள் உங்களுக்காக. நீரென்று அமையாது உலகின் யார் யார்க்கும் வானென்று அமையாது ஒழுக்கு. When water fails, functions of nature cease. You say, thus when rain fails, no man can walk in the duty's order way. If it be said that the duties of the life cannot be discharged by anyone, by any person without water. So, without rain, there cannot be the flowing of water. So all the dignitaries on the dais and off the dais, those who are gathered here for the international conference on social consequences of climate change, the water is a real need for the humankind, for human livelihood, and without rain we can have on water, so the earth will not be recharged. Now there is importantly taking into the account the biodiversity. Preservation of biodiversity is the agenda and the note of the United Nations organizations. So in the United Nations organization, you can see that the biodiversity concepts, which has taken to the account, even sustainable development goal. As we are telling about it, sustainable development goal 13, out of 17 sustainable development goal, the sustainable development goal 13 is telling about it, climate action. அடுத்ததாக பிரான்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டூர்ஸ் பேராசிரியர் லாரா வெர்ட்ரெலி அவர்கள் நகர்ப்புற கட்டமைப்புகள் குறித்தும் சுற்றுச்சூழல் துறையின் மாற்றங்கள் குறித்து பேசிய தொகுப்புகளை காணலாம். Program for the computer which will be able month by month where you feed all the different criteria, how much water came from the rain, how much the temperature variation was, to realize how much of this water will remain in the tank. And this will be possible for the next 10, 15, 30, 50 years. We will just have to adjust the level of rain and the level of heat and the level of wind, because in the past, water was enough to fill the tank and the water was remaining for some months. But the rising of temperature will make this water through evapotranspiration to become less and less, much quicker than in the past. So we will not be able to count on all this water. Water will be less globally, very much concentrated in a number of days, which will mean that not all the tanks will be filled because the overflowing channels are not working anymore. And once it is there, a lot will evaporate. A lot will infiltrate the water tables. What will be the amount of water remaining? And this we can calculate very precisely, day by day, according to temperature and wind speed. And what is the link to agriculture, agricultural crop and health? The Green Revolution has led to the quadrupling of India's population since 1950 without any notable famines. But its continuation requires profound reforms as to meet climate change and UNDP Sustainable Development Goals. Climate change is jeopardizing paddy in some areas due to the started and awaited water scarcity. The high carbohydrate content in Green Revolution rice varieties, especially when refined, has led to public health problems, and the public distribution system also promoted paddy consumptions, which with nearly a third of Indians suffering from diabetes. And all these things are very much related
to water, to watch water allow you to do, and how to manage in a global social approach. சமூகவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் எஸ்டி அகிலன் நகரமயமாக்குதலின் கூடுதல் பயன்கள் குறித்து பேசிய தொகுப்புகள் உங்களுக்காக. She has classified her observation as a role of management system to reduce the pollution, that is one. And then the water scarcity. Then third one is agriculture and the protection of the farmland. And as we have been evident here, what she has shown in that the PPT, that kind of comparison during 1950s and 2022, what are the changes? In my opinion, that what she has observed, this is kind of truly she has come up with the findings, because deliberately we come to know about the changes because of this climate change in the urbanization, urban society also. Even she has appreciated the culture of India, especially South Indian context. She has made the address. Then water management in 1950s with the photographs she has shown. Then dam construction in the olden days, like she has connected the irrigation, the agriculture, and then the socio-economic and cultural protections. விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் பசுமை தாயகத்தின் தலைவர் முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் காலநிலை அகதிகள் குறித்தும் அனைவருக்கும் சமமான நீர்நிலை கட்டமைப்புகள் குறித்தும் பேசிய தொகுப்புகளை கண்டு உணரலாம். மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 70% மக்கள் வந்து கிராமத்தில் வாழறதா சொல்கிறாங்க எங்கே, நம்ம நாட்டில். ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது, கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஏன்னா தமிழ்நாடு டோட்டல் பாப்புலேஷன் 7.2 crores. இட் வாஸ் அக்கார்டிங் டு 2011 சென்சஸ். 2000 அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் எடுக்கலை டியூ டு கோவிட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ பட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கூட இனிமேல் வந்து ஆர் பாப்புலேஷன் would be like 7.5 இல்லை 7.75 crores கூட இருக்கலாம். 7.75 கோடி மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் தான் தமிழ்நாடு. அது ஒரு நாடாக இருந்ததுன்னா இது வந்து ஒரு 14வது நாடாக இருந்திருக்குமா. தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஸ்டேட் இன்றைக்கி இந்தியாவுக்குள்ளே, பட் இஃப் இட் had been a country, it would have been almost like 14th or 15th country. That's such a big population we have. அப்போ if you take Chennai, which is a capital city, the population of Chennai is 1.2 crores. Almost 1/6 of the state population is living in Chennai. Imagine, it is again one more country. If it had been Chennai is a country, it would be the 72nd country. வீல் பி லைக் 72வது ஒரு நாடாக இருந்திருப்போம். நம்மளுடைய மக்கள் தொகையை கணக்கு போட்டால் சென்னையே ஒரு தனி நாடு, அது ஒரு 72வது நாடாக இருந்திருக்கும். அப்போ ஒரு நாட்டுக்கு பிளான் பண்ணுற மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கோ ஒரு மெட்ரோபாலிஸ் சிட்டிக்கோ பிளான் பண்ணுறதில்ல, ஒரு நாட்டுக்கு பிளான் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம திட்டங்கள் தீட்ட வேண்டும். வாட் வி வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் அர்பனைசேஷன் ஹியர். மெனி பீப்புள் கம் டு சென்னை ஃபார் குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க், குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த், குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன். ஆனால் ஐடி செக்டர் வந்தப்புறம் அது இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா, கிராமத்தில் வாழ்வாதாரம் இல்லாததாலும் நிறைய பேர் சென்னைக்கு புலம்பெயர்ந்து வராங்க. அதாவது காலநிலை அகதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஊரில் வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் இந்த ஊருக்கு வந்துடுவாங்க. இந்த விஷயங்களை நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். பேசிக்லி தர்மபுரி இஸ் லைக் மை செகண்ட் ஹோம் டவுன். நாங்கள் இது என்னோடய ஊர் மாதிரி, பிறந்த ஊர் மாதிரி தான். நாங்கள் போகாத இடம் கிடையாது, ஊர் கிடையாது, அங்கே நடக்காத தெரு கிடையாது. You can see water running, that Kaveri will be there, you can see Kaveri river from your place, but you cannot use that water. That water will not come to your land. அங்கே அந்த லேண்டில் அந்த தண்ணி வந்தால் தான் அதை உபயோகப்படுத்தி அந்த பயிர் விளைவிக்க முடியும். ஃபார்மிங் cannot be done because you can see the water but cannot use the water because it will be far away. There are 2 to 3 acre holding farmers who will leave their land and go to other states. நில உரிமையாளர் ஒரு இடத்துல போயிட்டு ரொம்ப பரிதாபமான நிலையில் கூட நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க, ஒரு கடையில் வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க. அதெல்லாம் கௌரவம் இல்லாத தொழில்னு சொல்ல வரல, இருந்தாலும் தன்னம்பிக்கையாக ஒரு இடத்துல வந்து பயிர் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க தண்ணி இல்லாததுனால அங்கே போய் வேலை செய்வாங்க. இதுதான் சோஷியல் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச். த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹஸ் அஃபெக்டட் தர் லைவ்லிஹுட். ஒரு வெர்டிக்கல் லிஃப்ட், ஹரிசாண்டல் லிஃப்ட், வெர்டிக்கல் லிஃப்ட் பற்றி க்ரோத் பற்றி பேசுகிறோம். இங்கே அவங்களுக்கு வந்து அதை விடவும் கீழே போயிடுவாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுடைய க்ரோத் அந்த சோஷியல் ஸ்டேட்டால் முன்னுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பறிச்சிடுது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இந்த டியூ டு குளோபல் வார்மிங்
வேரியஸ் டிசீசஸ். சார்ஸ் மர்ஸ் பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் தட் வாஸ் இன் 2002 இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 2012 வந்து மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் இருந்துச்சு, மர்ஸ்ன்னு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து புதுசாக கோவிட்ன்ற வார்த்தையை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், கொரோனா வைரஸ் தெரிஞ்சிருக்கோம். கோவிட்-19 வந்ததெல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்சால் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான். பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூ டிசீஸ்லாம் இன்னும் நிறைய வரப்போகுது. We are yet to see more viruses, more new diseases in the future. Why? Because of global warming and climate change, that Siberian permafrost is melting like anything. In the permafrost, lots of bacteria or virus all are trapped for millions of years. They are going to get released. So இதுதான் உண்மையான நிலவரம். ஸோ நிறைய பேருடைய livelihood, their standard of life எல்லாமே வந்து மாறி இருக்கு because of the new diseases. All this is because of climate change. This is one more consequence of climate change. What all opportunities the entrepreneurs or the children all have are now becoming dim and low because of the new diseases. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, when we want to talk about water crisis and food shortage, everyone knows about rainfall. நம்மளுடைய தமிழ்நாடு, நம்மளுடைய ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் ஃபார் தமிழ்நாடு இஸ் லைக் 950 millimeter. Chennai receives around 1050 millimeters. We get ample rainfall. So there are two monsoons. One monsoon is southwest monsoon, other one is northeast monsoon. So southwest monsoon covers 80% of India, northeast monsoon covers 40% of India. And for us, Tamil Nadu pathina, our agricultural system has 3 basic cycles. June to October there is one cycle. போக விளைஞ்சிட்டு இருக்கிற மண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Throughout the year we can do cultivation. Throughout the year we can have harvesting and agriculture. But இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு, மழை பெய்யுது, பட் எப்படி பெய்யுது, பேட்டர்ன் எப்படி ஆயிடுச்சு, டியூ டு climate change, whatever rain we are getting, it is falling within 35 to 40 days. Naturally the rain should fall around 2 months, like 60 to 65 days to 70 days we should have rain, so that we are able to store the rainwater in our lakes, ponds and rivers, and then gradually it will go to the sea. இப்போ நம்ம கரணையிலையும் தாங்கல்லையும் ஏரிகள்லையும் குளங்கள்லையும் நம்மளுடைய மழையை தேக்கி வச்சு பொறுமையாக நம்ம விவசாயம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடலுக்கு விடுவோம். அது வந்து ஒரு 60-70 நாளில் மழை பெய்தால், இப்போ எப்படி பெய்யுது, ஒரே நாளில் 950 millimeters பெஞ்சு போகுது. அவலாஞ்சி ஊட்டியில் ஒரே நாள் தான் 911 millimeters மழை ஒரே நாள் பெஞ்சிடுச்சு. இப்போ 2023 நம்ம தூத்துக்குடியிலையும் வெள்ளம் வந்தது, அன்றைக்கி ஒரே நாளில் பெஞ்சிடுச்சு 950 millimeters. ஒரே நாள் அவ்வளோ மழை எங்கே போகும்? Where will it go? One day 950 millimeters of rainfall, severe rain, you can't even store in any place. It will just run off to the sea. We have to store all that water. Not even one drop should be wasted. ஒரு துளி நீரை கூட வீணாக்காமல் நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம்னா, அதை நான் பாதுகாத்து நம்மளோட ஏரி குளங்களை தேக்கியிருந்தோம்னா கடலுக்கு கொஞ்சம் தான் போயிருக்கு. இப்போ 90% of the rain water goes to the sea. So what happened then? Now we have 3 desalination plants. We have to think ahead and plan ahead. As I said, it is like planning for a country or planning for the whole nation marida. So only when you have all this visionary thinking, you can have a equal society, because the ones who are affected are the low income and middle income groups. So where is the social justice in this? And who are all most affected? The disabled, women and children. Where is the gender justice in this? So climate justice has to ensure gender justice and social justice. அப்படி இருந்தால் தான் வந்து we can strive for a equal society and a sustainable society. இந்நிகழ்வை தொடர்ந்து MOP வைஷ்ணவ் மகளிர் கல்லூரியில் மகளிர் நாளினை கொண்டாடும் விதமாக முற்போக்கான தேசத்திற்கு பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற சிறப்பு தாயகத்தின் தலைவர் முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தார்.
முதலாவதாக நச்சுயிரியல் வல்லுனர் பிரியா ஆப்ரகாம் அவர்கள் கோவிட்-19 கிருமிக்கு எதிராக நடத்திய ஆராய்ச்சியை எடுத்துரைத்த நிகழ்வினை காணலாம். And there are many other examples of scientists in WHO, some of whom I know personally, who are excellent women, are not compromising about what they believe in. So we should not compromise. If we believe in something, say it, act it out, and show by your actions. One group of unsung heroes are, our frontline workers, namely the nurses. India has about 3 million nurses, and 90% of them are women. And during the pandemic, they were our frontline force. They were there next to the patient in their, personal protective equipment. Some of them fell sick, caring for people who were on the brink of death. And on a global scale, if you look, women make up 70% of this healthcare force. And when they did their duties, I'd like to remind you, many of us feel crushed by peer pressure, by, I've got the wrong days in the month. Or, we get so overawed by things which are seemingly trivial. These are women who had many psychosocial, emotional, professional challenges. Some of them even lost their lives. Of course, less women lost their lives during the pandemic, but they were facing a war of sorts. Not with weapons, but facing a war during the time of the pandemic. And they just persisted. They went back to work, knowing fully well that they're going to be putting themselves at risk. So sometimes take on the world. Let's not get, overwhelmed by trivial things. We should set ourselves goals and take on the world. விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் பசுமை தாயகத்தின் தலைவர் முனைவர் திருமதி சௌமியா அன்புமணி அவர்கள் பெண்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய கடமைகள் குறித்தும் எவ்வாறு சமூகம் அமைய வேண்டும் என்பதை குறித்தும் எடுத்துரைத்த விழிப்புணர்வு தொகுப்புகள் உங்களுக்காக. குறிப்பாக சவுத் இந்தியா we have great education system, we have the right, நம்ம என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை படிக்கிறோம். what we want to study we study, இல்லையா? என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அதை நம்மளால படிக்க முடியுது. and equality to employment, we don't have to get anyone's permission to work anywhere. Unlike many countries, பார்த்தீங்கன்னா they have to get an NOC or a permission letter from the men folk from their household, like father or brother or illa husband, they have to give a letter saying this my daughter or my wife can work somewhere. But அதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல கிடையவே கிடையாது. We have every right to study or every right to employment. We have every right to live alone also. In some of the African countries, எப்படின்னா even some girl is living alone without a family, she will be taxed. It was still there. கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே இருந்தது. She will be levied a tax on her because she has to live alone. Na அவ tax கட்டணுமா கவர்மெண்ட்டுக்கு. What madness is this? And you all know about a fight for the Malala, that அந்த பொண்ணு for படிக்கிறதுக்கு தான். இன்னைக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல படிப்பு கிடையாது பசங்களுக்கு. Girl children are refused the right to study. At least we are very fortunate. And அதே போல not only studyயோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ மற்றது மட்டும் இல்லாம right to vote. We're very fortunate that universal suffrage is for all of us. I would say in like 1920, before independence, women had the right to vote first in Travancore, South India தான். அதுக்கப்புறம் 21ல I think it is Madras Presidency and Bombay. Both gave rights for the women to vote. Only that time it was like not every woman could vote. Whoever had some property, like அவங்க பேர்ல சொத்து இருந்தாதான் those women could vote. But அந்த condition இப்ப இருந்தா only 15% of Tamil Nadu women could vote, because though we are 50% of the population, the land or property rights for any women is just under 2%. In Tamil Nadu it is better, it is 15%. South Indian states, our sisters from North India, it is only 9% of the women have some property in their names. So, but our government, the day we became a republic nation, 26th of January 1950, every woman, whether she is educated, whether she has property in her name, wherever she was, a rural, urban, everyone could vote. Even a progressive nation like United States of America, after 144 years of their forming of a nation, they gave rights
ஃபார் த விமன் டு ஓட். அது ரொம்ப லேட்டாக 1920 தான். அவங்கெல்லாம் 1800s சிவில் வார்லாம் முடிஞ்சு ஒரு நேஷனாகவே ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஃபார் விமன் were given after 144 years of forming a nation. But as a nation, the day one, we had the right to vote. 2003, 2005, 2008 and 2020 வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ரூலிங் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் has given that every woman has equal property right in her family, whether it is from mothers, அதாவது தாய் வழி வந்த சொத்து, தந்தை வழி சொத்து, இல்லை பரம்பரை சொத்து சொல்லுவாங்க, ஹெரிடிட்டரி எதுவாக இருந்தாலும் son and the daughter have equal rights. And you know what is the beauty? இது வந்து 2020 தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுச்சு. ஆனால் அவர் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு was the pioneer state to give equal property rights to girls in 1989. இது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்போ வந்து the former CM, அப்போ அன்றைய முதல்வராக இருந்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து இந்த உரிமையை வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. pioneer state in protection of women's rights and giving swift justice to POCSO victims also. அந்த விஷயத்துலயும் நம்ம தான் முன்னாடி இருக்கணும்ன்றதான் என்னுடைய ஆசை. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் அதிகமான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ரைட்டும் இருக்கணும். அதே சமயம் இந்த பாக்ஸோ விக்டிம்ஸ்க்கோ இந்த பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படுற மகளிருக்கு விரைவான நீதியும் நியாயமும் வழங்க வேண்டும். அந்த விஷயத்திலையும் தமிழ்நாடு ஒரு முன்னோடியான ஒரு மாநிலமாக திகழ வேண்டும். ஏன்னா we have a beautiful 13-point agenda. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 13-point 13 அம்ச திட்டம் ஒன்று இருக்கு. அதாவது இந்த பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மகளிருக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு அஜெண்டாவை வந்து அன்றைய முதல்வர் வந்து தாமியார் கொண்டு வந்தாங்க. அதில் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ், அதாவது மகிழா கோர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ் டு ப்ராசஸ் திஸ் ஸ்பெஷல் கேசஸ், பாக்ஸோ கேசஸோ இந்த விக்டிம் கேசஸ்லாம் பண்ணணும். we are not able to protect our girl children. what went wrong? Only two things I would say: alcohol and drug abuse. இது ரெண்டு தான் மெயின் ரீசன். பிகாஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இந்த போதை பழக்கமோ மது பழக்கமோ இது வந்து அதிகரிக்க குற்றங்களும் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, சே நோ டு சம்திங், நோ மீன்ஸ் நோன்றது படிக்கிறோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் டெல்லிங் த பாய்ஸ், பட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் டெல்லிங் கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ த சேம் திங். நோ மீன்ஸ் நோ, வேண்டான்னா விட்டுடுங்க. ஈவன் டோன்ட் சக்கம் டு த பியர் ப்ரெஷர். ஒழுக்கமோ இல்லை இன்டெகிரிட்டியோ பேட் ஹேபிட்ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ், இது எல்லாமே வந்து ஃபார் போத் ஜெண்டர் இட் இஸ் த சேம். வீட்டில் கூட மேக் ஷோர் யூ சே நோ டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் சே எஸ் டு ரெஸ்பெக்ட். மரியாதையாக இருக்கட்டும், ஒழுக்கமாக இருக்கட்டும், நல்ல குணமாக இருக்கட்டும், பொண்ணுக்கும் ஒன்று தான் பையனுக்கும் ஒன்று தான். என்னுடைய கிராண்ட்சன் கிட்ட வந்து எல்லாரும் ரவுடி மாதிரி இருக்கும், ரவுடின்னு சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா நினச்சிக்கிறாங்க. ஏன் அது இட்ஸ் வெரி பேட் கொனடேஷன். ஐயோ செம்ம ரவுடி, பயங்கரமான ரவுடி அப்படின்வாங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களை வந்து அப்படி சொல்லி பழகிட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் மாதிரி இல்லை. பி அ கைண்ட் பாய், குட் பாய்ன்னு சொல்லி வளர்க்கணும். அப்படி சொல்லி வளர்த்தாதானே அட்லீஸ்ட் இந்த ஜெனரேஷன்ல விட்டு அடுத்த ஜெனரேஷன்ல பிடிக்கலாம். நான் இப்போ கேட்குற நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அந்த இன்ஸ்டாலேயோ, என் டாட்டர்ஸும் இன்ஸ்டால இருக்காங்க, ஃபேஸ்புக்கில் இருக்காங்க, நானே கூட தான் இருக்கிறேன். ஆனால் வாட் யூ புட் இன் தட், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷேர் ஆல் யுவர் ஃபீலிங்ஸ். இஃப் யூர் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் மதர் ஆர் யூர் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆர் யூர் ஃபைட்டிங் வித் யுவர் ஹஸ்பண்ட், ப்ளீஸ் டோன்ட் புட் இட் இன் தேர், பிகாஸ் தட் மேக்ஸ் யூ வல்னரபிள் ஃபார் அதர்ஸ் டு கம் இன் டு யுவர் லைஃப்ஸ். யார் அவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கசினாக இருப்பாங்க. தென் வை டிட் யூ கிவ் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணீங்க? ஏன்னா யூ டோன்ட் நோ யுவர் ஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்லி, தென் ஹவு வில் யூ நோ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கசின் ஆல்சோ ஆர் இஸ் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்? So be very, very careful in who you let into your social book pages, because 100 people may be good, maybe 2 of them will be rotten apples and they will only follow. பசங்க வந்து சைபர் ஸ்டாக்கிங் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணும்போது மன உளைச்சல், த டிப்ரெஷன், தட் படிப்புல கான்சென்ட்ரேஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் யூ ஃபீல் ஃப்ரீ டு டெல் யுவர் மதர் or your cousin sisters or your sisters or somebody who is close to you, somebody will try to help you. அது வீட்டில் முதல்ல. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ஸ்டெப் ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லிடுங்க. அவங்க கிட்ட கூட நீங்கள் திட்டு வாங்கிக்கலாம், ஆனால் வெளியில் போய் எதுவும் மாட்டிக்காதீங்க. இது வந்து நான் எல்லா காலேஜ்லையும் சொல்கிறது தான். இதை தான் என் பொண்ணுங்களுக்கும் நான் சொல்லி வளர்த்தேன். எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லிடுங்க, எவ்வளோ பெரிய தப்பாக இருந்தாலும் நான் காப்பாற்றிடுறேன் உங்களை அப்படின்னு. யூ லேர்ன் பாலிடிக்ஸ். யூ ஷுட், ஆஸ் எஜுகேட்டட் விமன், எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ். யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபைங் இன் டீனேஜ் இட் செல்ஃப்
The children should know about politics so that they know what's happening in their lives and who their leaders should be, how they can lead the nation. So we can all become leaders. We can all become. Politics is not a dirty word. அது இல்லவே இல்லை. அது because of politics only we are able to have equal rights here. That's what I would always say. Politics இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம ஈக்குவல் ரைட்ஸோட ஏதோ உட்காந்து படிக்கிறோம், ஓட்டு போடுறோம், வேலைக்கு போகிறோம், நல்லா இருக்கும். அந்த பாலிடிக்ஸ் கூட இல்லைன்னா அது கூட இருக்காது. ஸோ அரசியல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வார்த்தை. அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். படிச்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரியும். சன்னலுக்கு வெளியே தான் உலகம் இருக்கிறது. அதனை உங்களுடைய திறமையினால் செழுமைப்படுத்துங்கள். மீண்டும் இது போன்ற ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.